Hi children, I'm your Berniness. Today you're going to see the same lesson, that is force and motion, 6th standard, force and motion. Today we're going to see types of motion. Page number 21. Take page number 21, 2.2. Here some activities given. The 1, 2, 3, 4 activities are given. செயல்பாடுகள் ஒரு 4 செயல்பாடுகள் கொடுத்திருக்காங்க. See what is happening. Play with pencil. Okay. See what Shanti is doing. Shanti in the 4 picture la enna pandra, what is she doing? In the first picture she is sharpening her pencil. Pencil வந்து sharpen பண்ணாங்க. With a sharpener she is sharpening. The second one, she draws a circle using the same pencil and a compass. Third, later she took her ruler. She takes a ruler and draws line. Straight line வரையறாங்க ruler வச்சு scale வச்சு. Fourth, then she kept the pencil between her fingers. விரல்களுக்கு இடையில என்ன பண்ணிருக்காங்க, பென்சிலை வச்சு என்ன பண்றாங்க, இப்படி அப்படி இப்படி அப்படி முன்ன பின்னமா back and forth move பண்றாங்க. So these are the 4 activities. இப்போ now look at the motion of the pencil. இந்த 4 pencil is undergoing some motion. Pencil ஏதோ ஒரு இயக்கத்துல இருக்கு இந்த 4 activityல. இப்போ சொல்லுங்க, first activityல in the first case pencil எப்படி மூவ் ஆகுது? How is the pencil moving? What is the motion of pencil? The pencil rotated in its axis. தன்னுடைய அச்சிலே அது சுழல்கிறது. எப்படி வந்து பூமியை வந்து தன் அச்சிலே சுழல்தோ, like how the earth is rotating around its axis, அதே போல ஒரு axis ஷார்ப்னர் வந்து அதை சுற்றி it is moving, okay, circular. So rotated in its axis. In the second case it went in a circle. Okay, the pencil went in a circle. In the third case the pencil traveled in a straight line. Pencil moved straight line. Okay, நேரான கோட்ல அந்த pencil move ஆச்சு. Fourth case the pencil tip moved. பென்சிலோட முனை moved back and forth. இந்த மாதிரி back and forth. That is oscillated like a swing. ஒரு swing மாதிரி, ஒரு ஊஞ்சல் மாதிரி முன்னும் பின்னும் ஊசலாடிட்டு இருந்தது. So these are the 4 situations. So we can say that the motion of the pencil was, there's a name for each motion. The first one, it is rotational motion. Second one, circular motion. Third one, straight line or linear motion. And the fourth one is oscillatory motion. Okay. Now another one, throw paper. Now we all do that. We school we throw aeroplane. We make paper airplanes or paper dart. Paper na paper ala nama ambu senje viduvom illaya class la veliyala. So throw paper airplanes or paper dart. Watch its flight. Adu eppadi move adu. நீ அதை தூக்கி போடும்போது when you are throwing it, what happens? What is the flight path? அது பறக்கிற பாதையை பாருங்க. When you throw it at an angle. Okay, ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துல நீ தூக்கி போடும்போது see what is the path. அது எடுத்துக்கிற பாதையை பார்த்துக்கோங்க. The path எப்படி இருக்கு, இந்த படத்துல எப்படி இருக்கு? The path curves. The paper flight moving ahead. Okay, path வந்து curve ஆகுது. இந்த வழி வந்து பாதை வந்து அப்படியே வளைந்த மாதிரி இருக்கு. Okay, but its direction is changing. அது மூவ் ஆகும்போது என்ன பண்ணு, ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போகுது, ஆனால் டைரக்ஷன் மாறுது. எப்படி மாறுது? ஒரு curve, ஒரு வளைவு. Okay, வளைவு. So such paths are called curvilinear. Linear na பார்த்தோம், straight line. Linear na straight line, but straight போனாலும் curve ஆகுது. So curvilinear. அப்ப இங்க பாருங்க, there's a bee, fly சொல்றாங்க, fly தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? ரீங்காரம் விட்டுட்டு உங்க ரூம்குள்ள சுத்தின்னு இருக்கு. Okay, so it is going around the room. It's a combination of all these motions. In the motions எல்லாத்தோட combination தான் இது, all these motions, and the flight path is called zigzag. It's straight up over the linear motion. Okay, then it is going in around rotational motion. Okay, then what it is doing? Then again it is rotational motion. A curvilinear motion. Curve எடுக்குறாங்க, curvilinear motion, and then again it's going straight. Okay, then it will go back and forth. Okay, see all the motions are there. All right, you can classify the motion according to the path taken by the object. And object எந்த வழியில போகுதோ, எந்த பாதையில போகுதோ, according to the path taken by the object, you can classify. நீ அதை வந்து different classification பண்ணலாம், வகைப்படுத்தலாம். First one is linear motion. The first one is, we are seeing types of motion, children. Okay, இயக்கத்தின் வகைகள்.
முதல் வகை linear motion. See, linear நம்ம இந்த linearல என்ன இருக்கு? லைன் இருக்கா? L-I-N-E, line. So, line motion, straight line. When the object moves in a straight line, it is called linear motion. Okay? Example கொடுத்திருக்காங்க. A person walking in a straight line. Okay? A bike going straight and then a person walking. ஒரு மனுஷர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடந்து போகிறாரு. ஏன் நீங்களும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடந்து போகணும். Yeah, so it is called as linear motion. Then curvilinear. Curvilinear motion. Curve வரும்போது curvilinear. Motion of the body moving ahead but changing direction. Next you have circular motion. Motion is in circle. ஒரு வட்ட பாதையில் இருக்கும். Okay, வட்ட பாதையில் இருக்கும் பார்த்தியா? So that's called circular motion. Example, swirling stone tied to the rope. ரோப்பு கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு கல்லை நீங்கள் கட்டிட்டீங்கன்னா அப்படி நீங்கள் சுழட்டும் போது என்ன ஆகுது? When you swirl it, you get this motion. Then you have rotatory motion. What is rotatory motion? Motion of the body is about its own axis. ஒரு axis சுற்றி நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல I told you know like how the earth rotates around its axis. So ஒரு நிலையான அச்சு இருக்கும், அதை சுற்றி இது சுழலும். For example, நீங்கள் பம்பரம் விளையாடுவீங்கல்ல, top, we call it as top, a rotating top. அது வந்து rotatory motion. Okay, then you have oscillatory motion, a body coming back to the same position after a fixed time interval. Example, a pendulum. A pendulum na enna? Pendulum na இப்படி இருக்கும். ஊசல், நம்ம வீட்டிலலாம் ஊசல் கடிகாரம் இருக்கும்ல, இப்படி போயிட்டு it will go to the left, right, it will go like that. ஒரு particular timeல it will come back. போயிட்டு it will come back. It will go, come back. Go, come back. So, in the same position it will come back in a fixed time. In a fixed time, ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் மறுபடியும் அதை எடுத்துக்கு வரும். இதுக்கு பேர் தான் pendulum. Example, so oscillatory motion. Okay, then you have the zigzag. Zigzag என்ன? Irregular. Particular type கிடையாது. All together. You can go like this anyway. இப்போ ஒரு டேங்க்ல, ஒரு fish tankல fish எப்படி மூவ் ஆகும்? அப்படியே கற்பனை பண்ணி பாருங்க. Look at, just imagine how the fish is moving in a fish tank. That's a zigzag motion. The motion of a body in different directions. Example, people walking in a crowded street. Okay, children. So these are all the types of motion. Alright. Then what is given here? Do you know oscillations at greater speed? இங்கே ஒரு new term சொல்கிறாங்க, vibration. What is it, children? Vibration. Oscillations, vibrations. இப்போ oscillations வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடந்ததுன்னா, if the oscillation takes place faster, then it is called vibration. ஒன்றும் இல்லை, ரப்பர் பேண்டை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்களேன். ரப்பர் பேண்ட் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு இப்படி டேப் பண்ணினே இருங்க. When you tap it, when you click it, when you strike it, what will happen? It will move fast. The rubber band will move fast. It will go very, very fast. So that type of movement is called as vibration. Okay, that's what it is. Fast oscillations are referred to as vibrations. Then you do this activity, children. Write the names of the motion. See the pictures and write the motion. Hi friends, tell me what type of motion I am in. So the D சொல்லுது, the fly is telling, the fly உங்கள்கிட்ட சொல்லுது, friends இதெல்லாம் நான் என்ன மோஷனில் இருக்கேன்னு சொல்லுங்க. So this is only the motions, you write the motions. What are the actual motion? For example, the first one it is given, linear motion. The bee is going straight. So line, straight line. So it is linear motion. Then you write for all these. In the box la எழுதிக்கோங்க. இது என்ன motion? இது என்ன motion? Okay, what movement? So write for everything. Alright children, see the same way. Page number 23, activity 6. Classify the following according to the path it takes. இங்கே நிறைய examples கொடுத்துருக்காங்க. So you have to write whether it is the activities வந்து whether it is linear, curvilinear, circular, rotatory, oscillatory, zigzag. Okay, straight line la போதா, curved line la போதா, circular போதா, rotatory போதா, axis சுற்றி போயிட்டு இருக்கா, இல்லை oscillatory முன்னும் பின்னும் போதா, zigzag any direction la போதா. இதெல்லாம் உங்களுக்கு examples கொடுத்துருக்காங்க, சில activities கொடுத்துருக்காங்க. Example activity you have to write, name the motion. That's all. You do it children for your homework. Let's go to the next page. Then we have the periodic and non-periodic motions. ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில், okay, a particular time, what happens, the motion takes place. So say for example, take the case of a hour hand of a clock. In one day it makes 2 rounds. Okay, look at a bouncing ball. So let's first see this. You take the hour hand, you take a clock children. ஒரு கடிகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் என்ன ஹவர் ஹேண்ட் இருக்குமா, அதாவது மணி நேரத்தை காமிக்கக்கூடியது. ஹவர் ஹேண்ட் பெரு ஆக்சுவலாக 3 முள்கள் இருக்கும், அதில் வந்து ஹேண்ட் இருக்கும், 3 hands will be there. Okay, the hour hand and the minute hand and the second hand. Okay, seconds hand. இப்போ ஹவர் ஹேண்ட் எத்தனை வாட்டி சுற்றிட்டு வரும் கிளாக்கில்? Twice. In one day it makes 2 rounds.
Look at a bouncing ball. Ball bounce ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ ball is bouncing. It's going up and down. It bounces certain number of time for a given time. இப்போ bouncing விளையாடுவீங்கல்ல, அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட time. You take one minute. It will take so many times to bounce. Okay, so it bounces a certain number of times for a given time interval or period. Look at the water waves. அலைகளை பாருங்க. Water wavesனா water waves. அந்த waves பார்த்தீங்கன்னா in a given period, ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில், that is in a time interval, a fixed number of waves. நீங்களே பீச்சில் நின்று கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஒரு மினிட்ல எத்தனை waves வருதுன்னு. So what will happen? In a fixed time interval, a fixed number of waves hit the shore. Shoreனா கடற்கரையை வந்து அடையும். Okay, so இது மாதிரி, so these are all the examples given. So these are all the examples. Motion repeated in equal intervals of time is called as periodic motion. So ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல equal intervals of time, equal சரியான நேர அளவில் என்ன ஆகுதுன்னா மோஷன் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும். குறிப்பிட்ட மோஷன் வந்து மூமெண்ட் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, கண்டினியூ ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் as periodic motion. மோஷன் ரிப்பீட் ஆகும். இந்த மூமெண்ட் வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு. திஸ் இஸ் கால்ட் as periodic motion. ஓகே, let us take the example of sapling. sapling என்ன, ஒரு சின்ன செடி வந்து அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸ்விங் இன் விண்ட், காற்று வீசும்போது அது என்னது அசைந்து ஆடுது இல்லையா. திஸ் மோஷன் இஸ் நாட் இன் யூனிஃபார்ம் இன்டர்வல். இது வந்து எப்படி ஆடும், காற்று வீசுகிறது போல. இட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த விண்ட் இட் வில் மூவ். அக்கார்டிங் டு த விண்ட் இட் வில் மூவ். ஸோ இட் வில் நாட் பி யூனிஃபார்ம். சச் மோஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் நான் பீரியாடிக். இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். பீரியாடிக் ஆப்போசிட் என்ன, நான் பீரியாடிக். ஓகே, ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில், okay, in a particular time interval, if the moment is, the speed is changing, the number of times, okay, if it is changing, okay, the motion is not steady, it is changing, okay, then it is called as non-periodic motion. Then revolution of the moon around the earth is periodic but not oscillatory. So the moon is moving around the earth. Moon என்ன பண்ணுது, earth சுத்தி வருதா. அப்போ it is what motion is that? Revolution of moon around the earth is periodic. கரெக்டாக இந்த குறிப்பிட்ட டைமில் மறுபடியும் வரும். The moon will go around the earth for some particular days. கரெக்டாக அங்கே வந்து சேரும். அந்த so many days, 29 days or something. So it will போயிட்டு ஒரு சுற்றி it will go around, it revolves around the earth and comes back. That is periodic. Again it will go, same time it will come back. But it is not oscillatory. அது வந்து ஊசலாடாது. Okay, so however, the children playing in a swing, இப்போ ஸ்விங்கில் விளையாடுறாங்க வச்சுக்கோம். The children are playing in the swing. And what is the swing? Swing is in Tamil, what do you call it? Swing is ஊஞ்சல். அதில் both periodic motion இருக்கும், oscillatory motion. Periodicனா இப்படி they will go and come back. They will go, come back. இது periodic. அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் they will go and come. Okay, the children. Oscillatory-na முன்னால பின்னால. How the swing is moving, children? It's going up and down. So both the motions are present. Okay, so there's another information for you. All oscillatory motions are periodic, but not all periodic motions are oscillatory motion. Do you understand? எல்லா oscillatory motions வந்து periodic தான். Oscillation வந்து கரெக்டாக நம்ம ஊசல் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஊசல் கடிகாரம் it will go ஒரு பர்டிகுலர் டைமை காட்டும் இல்லையா. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டைமே பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ ஆல் ஆசிலேட்டரி மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக். அந்த பீரியட்க்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக மூவ்மெண்ட் இருக்கும். பட் நாட் ஆல் பீரியாடிக் மோஷன். எல்லா பீரியாடிக் மோஷனும் என்ன ஆகாது, ஆசிலேட்டரி மோஷனாக இருக்காது. அதான். தென் ஃபாஸ்ட் ஆர் ஸ்லோ. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஃபாஸ்ட் ஆர் ஸ்லோ. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகுது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லோவாக போகுதுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, see this car is going so fast. Okay, then when you look at a person, he is so tall. This boy is so tall. See the tree is so tall. So அப்படி tall என்று compare பண்ணும்போது, what are you doing? Look at a tall tree when the wind is gentle. Okay, when the wind, அந்த காற்று வந்து ஜென்டலாக வீசும்போது branches are dancing slowly. But if the gentle wind becomes stronger, what will happen? She shake violently. அந்த ட்ரீ என்ன பண்ணும், இப்போ wind ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுன்னா violent-ஆக மூவ் ஆகும். And if the speed, அதே போல், if the speed increases further, the branch may even break and fall. The speed இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆச்சுன்னா, இப்போ wind ஜாஸ்தியாக வந்து, if the wind is blowing very fast and the tree may even fall. That is the motion can be slow or fast. That is, the motion can be slow or fast. Okay, ஒரு motion வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கலாம், ஸ்லோவாக இருக்கலாம். So can we say a motion is
slow or fast without comparing anything? Compare பண்ணாமல் சொல்ல முடியுமா? இப்போ ஒரு பையன் டாலாக இருக்கான்னு என்ன, இந்த பையன் டாலாக இருக்கான்னா இன்னும் யாரை விட டாலாக இருக்கா? So we are comparing. Okay, so we have to come faster or slow can be compared and told. Okay, so a motion we can say a motion whether it is fast or slow by comparing. Okay, so compared to walking, for example, for walking ஒரு பையன் வந்து வாக் பண்ணி போயிடும். Compared to walking, cycling is fast. Yeah, walking விட cycling fast, but a bus is faster. Cycling விட bus ரொம்ப fast. Okay, then aeroplane is much faster than the bus. So slow or fast is a relative concept. Relative ஏற்கனவே இந்த வேர்டை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரிலேட்டிவ்னு என்ன, ஒரு தொடர்புள்ள ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, ஒரு பொருள். இப்போ ஸ்லோ ஃபாஸ்ட்ன்றது ஒரு இது ஒன்று கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ தொடர்புகள் வைத்து நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, த ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் விச் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மோஷன்ஸ் while when we compare. Okay, then how do we say a body moves at a particular speed? Okay, so a particular speed போகுது, ஃபாஸ்ட்டாக போகுது, ஸ்லோவாக போகுதுன்னா we are comparing, that's all. Alright, children, see there's an example for you. There is a speed, a calculation of speed. Say one man, taxi driver, traveled 160 km in 2 hours. Then you have the bus driver traveling 200 km 4 hours. Then the truck driver saying, I have traveled 300 km in 5 hours. Okay, so இவங்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டர், their distance சொல்லியிருக்காங்க, time சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so இவங்களை compare, if you want to compare them, you have to find out, you have to bring it to the same term. ஒரே அளவுகளுக்கு கொண்டு வந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இங்கே 2 hours இருக்குது, இங்கே 4 hours இருக்குது, இங்கே 5 hours. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு பிரிங் இட் டு கால்குலேட் டு 1 hour. எல்லாத்தையும் 1 hourக்கு கொண்டு வாங்க. ஒன்லி தென் யூ கேன் கம்பேர். ஓகே, அப்போ தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். ஐ ஹவ் ட்ராவல் 160 கிலோமீட்டர். டாக்ஸி டிரைவர் என்ன பண்ணுறாரு, 160 கிலோமீட்டர் 2 ஹவர்ஸில். ஓகே, 160 கிலோமீட்டர்ஸ் 2 hours. அப்போ 1 ஹவரில் எவ்வளோ நேரம் போவார்? 2 ஹவர்ஸில் 160 கிலோமீட்டர் போகிறார். ஓகே, இஸ் ட்ராவலிங் 160 கிலோமீட்டர் இன் 2 hours. ஸோ 1 ஹவரில் எப்படி எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணுவார், எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவார், அதோட பாதி. 160 divided by 2 is 80 kilometer. So in 1 hour he is traveling. So 200 in 1 hour he is traveling how many kilometers, children? 80 kilometers. Let's go on to this one. 200 kilometers in 4 hours. 200 kilometers per hour. And what is the time he is taking? 4 hours. So 200 divided by 4, you get 50 kilometers. So this man is going in 1 hour 50 kilometers. The third one, you have 300, he is traveling, this truck driver is traveling 300 kilometers, but in 5 hours. 5 hours. So 300 divided by 5, what you will get? You will get 60 kilometers. Okay. So who is traveling fast? 80 kilometers. This man is going 80 kilometers. The taxi driver is going 80 kilometers. Then bus driver 50 kilometers and truck driver 60. First one taxi driver, then you have bus driver, then truck driver. So here you get 80 kilometer, 50 kilometer, 60 kilometer. So who is the fastest, children? Come on, you tell me, 80 is bigger, 50 is bigger or 60 is bigger? Okay, you know the answer. Okay, so first who gets the first rank here? The taxi driver. It goes 80 kilometers. So first rank for this for the taxi driver. First mark for taxi driver. And then you have the second one here. Bus driver 60 kilometer. And then you have the truck driver 50 kilometer. That is what I have done here only. It is shown here, children. So who is fast? Who is slow? You write. Now next is the distance traveled by an object in unit time is called speed. So speed ku enna solranga? This is the definition. The speed of an object is the distance traveled by an object in time. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், distance டைமால் டிவைட் பண்ணுறோம் இல்லையா? So distance and divided by time. So distance traveled by an object in unit time and a particular time is called 1 hour, okay, or 1 minute, whatever it is called speed of the object. Okay, so see your speed, S, the first letter S. Speed என்னன்னா வேகம், தமிழில் ஸ்பீட்னா வேகம், is equal to distance னா எவ்வளவு தூரம். Okay, distance traveled, okay, is equal to D, first letter D. Then time taken T. Okay, so S is equal to D by T. S is equal to what, children? D by T. So this is the formula. S is equal to D by T. Speed, distance by time taken.
Okay, here you have a sum given. You can do it. Use the formula and do it. I will do all the sums later. You have some calculations here. Let us calculate. Just use this formula and do it. Distance, you put it up and put the time down, divide and find out the answer. For example, if an object travels 10 meters in 2 seconds, then a speed is given by meter. And what is meter? It is the distance travelled. Okay, and then what is the, this is 2 seconds, is time taken. So, speed is equal to distance travelled d divided by time. So, distance travelled is 10 meters and the time taken is 2 seconds. You divide it, you get 5 meters per second. So, you can cancel out 10 divided by 2, you get the answer 5. So, 5 meters per second. You can do that also. In science, we generally use SI units. In SI units, the unit of distance is meter. In the SI unit, you know what is SI? SI units is the system, international, universal system. Okay, for distance it is meter and the unit of time is second. So, SI unit of speed. For speed order, unit is meter by second. Meter by second. Meter by second. That is the unit of speed. Okay, meter by second. Alright children, later we will do this calculation in another video. Then we will go on to the next type of motion and that is called as uniform and non-uniform motion. Okay, uniform motion. Suppose a train leaves. See, if your train is just moving, it leaves the platform and it just goes to Madurai. What will happen? You think the train ஒரே speed போகும் நினைக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் first speed இருக்காது because it is at rest. Then it moves faster. So the speed will keep on changing. So motion keeps on changing. Okay, அதோட வேகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். So அந்த மாதிரி ஒரு வேகத்துக்கு பேரு non-uniform motion. So அந்த மாதிரி ஒரு motion, movementக்கு பேரு non-uniform motion. Okay, that's what. But sometimes என்ன ஆகும்னா the train ஒரு particular place வந்து ஒரே ஸ்பீட்ல போகும். Okay, so according to the time வந்து it will go at one particular speed. So அப்படிப்பட்ட motionக்கு பேரு uniform motion. ஒரு time durationல, ஒரு time intervalல if it moves at a particular speed and it continues to move, அப்படியே ஒரு 5 minutesல இவ்வளோ kilometers, another 5 minutesல இவ்வளோ kilometers, same kilometers, அதே அளவு மூவ் பண்ணிச்சுன்னா then it is called as uniform motion. ஒவ்வொரு டைமுக்கும் மாறி if it goes on changing, then it is called non-uniform motion. Okay, that's what is given. This motion is to be non-uniform motion. Okay, so that's what is giving your children. And then here motion is classified based on path, based on duration, based on speed. Okay, what we saw so long, the different types of motion. So based on path, அது செல்கின்ற பாதையை பொறுத்து the movement, the direction, how it moves. According to that, it is divided into linear motion, curvilinear motion, circular motion, rotatory motion, oscillatory motion, zigzag or irregular motion. Then based on duration, time, based on time, then it is called as periodic motion, non-periodic motion. And then based on speed, according to the speed, so it is based on speed, you have uniform motion. ஒரே ஸ்பீடில் போச்சுன்னா uniform motion. If the speed is going on changing, the speed is changing, then it is called non-uniform motion. Okay, then here, see here, this little boy, ஒரு சின்ன பையன் என்ன பண்ணுறா, ஒரு குட்டி பையன், my machine has many of the motions. இங்கே என்ன இருக்கு, இங்கே ஒரு தையல் மிஷின் இருக்கு. Okay, stitching machine, tailoring machine is yours. My machine has many of the motions mentioned in the above chart. Can you list? In the machine, there are motions. There are different types of motion. Can you say, children, in a machine? That's what is given here. Here, multiple motion. This is called, there are different types of motions. Take this multiple motion in a sewing machine. This is called as a sewing machine, tailoring machine. So, then there is motion of the needle. Needle எப்படி move ஆகுது? How is the needle moving? It is moving in periodic or oscillatory motion. It goes up and down, up and down, up and down. So, it is called oscillatory or periodic motion. Then motion of the wheel. Wheel is rotatory. Or actually it is moving. Okay. Then you have the motion of the footrest. How they will do it? They will do like this. Okay. The foot it will go up and down like this. So it is called oscillatory motion. So all the in the sewing machine, இந்த தையல் மிஷினில் எல்லா வகையான நிறைய இந்த 3 வகையான
motions irukku, movement. So it is called as multiple motion. See this children, again another example. This boy is riding a bicycle. இது என்ன பண்ணுது, சைக்கிள் எப்படி போகுது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுதா, the cycle is going straight, so it is going in a line, so it is called a straight line, linear motion. Then look at the wheel பாருங்க, இது எப்படி rotate ஆகுதுன்னா, this is the axis, இது axis and the wheel is rotating, it is rotating, so it's called rotatory motion. The tires rotate and make a rotatory motion, but the cycle as such moves forward in a linear motion. So in the மாதிரி more than one motion together, then it is called a multiple motion. Okay children, you understand this? Alright, then let me just tell you this. Let's come back to this page. I want you to take page number, speed. I'll just work out as a final thing. I'm going to work it out for you. You will understand. So see here children, speed. Okay, what is the formula for speed calculation? You have the distance divided by time. Okay, so what is distance? So let me write this as S, okay, is equal to D by time. Speed is equal to, let me write a small letter because it is given like that in your book. S is equal to D by T. So if you want to calculate speed and you calculate பண்ணமா distance divided by time. Okay, so you will get this speed. Now supposing you want to calculate D. இப்போ நான் உன்னை D calculate பண்ண சொல்றேன். What is D? D is distance. இப்போ distance calculate பண்ணமா அப்படின்னு சொன்னா, if I ask you to calculate the distance. So what is distance? Okay, the distance calculate பண்ண D மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோ. Keep D in one side and bring time to the other side. Time வந்து இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வா. So what will happen? So D is equal to, here T is down. So arrow mark in the equal to அந்த side போகும்போது என்ன ஆகும்? It will become multiplication. From down it will go up. Division position இருந்து multiplication போகும். இங்க வந்து வகுக்கிறோம். வகுத்தல்ல இருந்து multiplication போடும். So S into T. S என்ன? Speed. Speed into time is equal to D. Okay, so distance calculate பண்ணுறதுக்கு இந்த formula நீங்க யூஸ் பண்ணணும். Okay, then the next one, time. Supposing I want to calculate time, but time எனக்கு வேணும். Time. What is the formula for time? அப்படியே என்ன பண்ணோம், இப்படி மாற்றிக்கணும். கீழே இருக்குது இங்கே போய்டும். Time, bring time to one side. So bring the time to one side. Okay, so T is equal to, already D is there. Already D இந்த பக்கம் இருக்கு. இந்த S இங்கே கொண்டு வரணும். S will come here. Okay, S வந்து என்னவோ இங்கே வரும். So when you bring S here, what will happen? T will go up, S will come down. T will go up and S will come down. So here is S. So time is equal to distance by speed. Okay, that's all children. T is equal to D by S. Alright, so now what is the unit? So do you understand this trick? You can change it. See, speed formula வச்சு நீ the speed கண்டுபிடிக்கலாம். You can find out what is speed using this formula. Speed is equal to distance by time. You can also calculate distance. Distance is equal to S into T. Speed into time. You can also calculate time. Time is equal to distance divided by speed. That's all. Alright. Then what is the unit? What is the SI unit? What is the SI unit for speed? Speed is the SI unit. Speed is, now I will just clear it off children. Let me tell you what is the SI unit for speed. Okay, what is the unit for distance? Tell me what is the unit for distance? Distance is meter. Okay, so you can take, distance is what? It's the length. Okay, so meter. What is time? Seconds. What is that children? Seconds. Meter per second. Meter per second. This is what is called as the speed. SI unit for speed. Okay, meter per second, meter by second. Okay, children. With this I am stopping. Thank you children. The rest of it we'll follow in the next class. We'll look in the next class. Thank you.